ගන්න එපා අයියේ. ඒ අනිත් කටිය තියෙනවා නේද? දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තෙන් පිටිපස්සෙන් කටිය වට කරද්දි ඉස්සරහින් ආවා මද කිපිච්ච ලොකුම අලියා. There was maybe 17, I think, something like that. There was a lot. එලේ මම හිතුවා ඉවරම තමයි කියලා. ඒ අනිත් කටිය තියෙනවා මල්ලි. ඩ්‍රයිවිං සීට් එකේ වාඩි වෙලා වාහනේ නියුට්‍රල් කරා විතරයි. I love animals, I love wildlife, and I so want to touch and I so want to be involved, but we have to be respectful and we cannot forget these animals. They don't want to be touched, they don't want to be bothered, and they don't want to interact with us, so we need to let them be. So my advice is always keep the distance and respect.